والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. لائق صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، ارباب علم و بصیرت، صاحبان عقل و دانش، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور وہ تمام احباب جن کی پرخلوص کاوشوں سے آج کی یہ پر نور بزم پورے تذوق و احتشام سے منائی جا رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تہنیت و تشکر پیش کرنا چاہوں گا جناب قبلہ پیر سید عمران شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرت شیخ شعیب شاہ صاحب اور جناب قبلہ حضرت علامہ الشیخ منظور ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جن کی دعوت پر آج مجتہد دامن علم کو آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. آپ کی زیارت ہو رہی ہے. وہ تمام all the dignitaries, the ulama, the esteemed scholars who have blessed us with their presence. May Allah Jalla wa Ala accept this gathering. And the last time I came here was it 12 years? It's been 12 years by Ahlus Sunnah conference that took place in this local trend. MashaAllah, it's an exceptional privilege for me to be present here in the gathering of these great ulama and the great memories of Pir Sayyid Naseem Shah Sahib Al-Gilani rahimahullah. May Allah Jalla wa Ala elevate his maqam, bless him with Jannah al-Firdaus. اور یہ خوبصورت مسجد جناب قبلہ حافظ عبد القادر نشاہی صاحب حافظہ اللہ نے جو ابتدا میں تذکرہ کیا کہ اس مسجد کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، دل سے سبحان اللہ نکلتی ہے. اللہ جل وعلا اسے آباد کرنے والوں کو آباد رکھے، ایمان پہ زندگی عطا فرمائے، ایمان پہ موت عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ اٹھائے جائیں. اور اللہ جل وعلا ان تمام احباب جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اللہ جل وعلا جنت میں ان کے لیے محلات بنائے. مجھے کہا گیا ہے کہ عرس the purpose of عرس، قبلہ شاہ صاحب سے بھی میں نے پوچھا کہ کس موضوع پر بات کروں، آپ نے فرمایا the purpose and the proofs for عرس. اور اس حوالے سے چند باتیں پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ نوجوان بھی کثرت سے موجود ہیں اور بزرگ احباب بھی ہیں. بتایا گیا کہ اگر مقاصد عرس اور دلائل اور پھر شرک کے حوالے سے کہا جاتا ہے ایسی محافل میں شرک کا ارتکاب کیا جاتا ہے، تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس حوالے سے کچھ بات کریں. پھر بتایا کہ کچھ اردو طبقہ بھی ہے تو شکار ماہ کروں یا طلب آفتاب کروں، میں کس کا ترک کروں، کس کا انتخاب کروں. اس مختصر محفل میں مختصر رفاقت میں اتنے موضوعات پر گفتگو کرنا کوشش کروں گا انشاءاللہ. اللہ جل وعلا ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور عقائد اہل سنت والجماعت پر تا دم آخر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. The purpose of these gatherings is to remember Allah Jalla wa Ala, to remember the Akhirah, to connect us with our Akhirah, to purify our hearts, to attain self-purification. And the ultimate goal of every believer is to attain the gnosis of Allah Jalla wa Ala, the ma'rifah of Allah and the true love of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. If you look at the traditional setup of these gatherings of Urs, of A'ras, of Awliya in the Indian subcontinent, an alim will come to the mahfil. There will be a mazar of a wali, and next to the mazar you will have a stage, a platform, pulpit, where the imam will deliver a lecture, and he will remind people about the mortality of this dunya and the reality of this life, and connect us to the akhirah. If you look at the thematic division of the ayat of the Quran,
the topical division of the ayat of the Quran. The Quranic verses, in terms of legislation, making law, they divide into 5 types. The first type is ilm al-ahkam, min al-wajib wal-mandub wal-mubah wal-makruh wal-haram. The first division, the first topical division of the Quran in terms of legislation, making law, divides into 5 types. And the first type is the ahkam of Sharia. What's fard, what is wajib, the affirmative commands of Allah Jalla wa Ala, the prohibitive commands of Allah Jalla wa Ala. What's haram, what's permissible, what's impermissible, what's makruh, what's disliked. That's the first type of the ayat of the Quran. The second is ilm al-mukhasamati wal-rad ala al-firq al-dala عن اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين. That's the second type of the division of the Quran. How to refute the non-Muslims, how to refute the atheists, how to refute the Yahud, Nasara, the Mushrikun and all the deviant sects. The third is ilm al-tazkir bi ala'illah, the science of reminding people, remembering and reminding people of the bounties of Allah Jalla wa Ala, the ni'am of Allah Jalla wa Ala, whatever Allah Jalla wa Ala has blessed us with. And the fourth type within this taqsim of the Quran is ilmu tazkir bi ayamillah, remembering and reminding people of the days of Allah Jalla wa Ala, the days of Allah Jalla wa Ala. Some people think that what is the significance of certain days? All days are the days of Allah. Every day is the day of Allah. So why do you emphasize certain days? And what do you mean by the days of Allah? This is something that is substantiated from the ayat of the Quran, from Surah Ibrahim, verse 5, which I have recited before you. Allah Jalla wa Ala says, remind people about the days of Allah Jalla wa Ala. Not every day is the same. There is a difference between different days. Like in Surah Maryam, Allah Jalla wa Ala says in verse 33, regarding Sayyidina Isa ala nabiyina wa alayhi salatu wasalam, wassalamu alayhi, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut. Sayyidina Isa alayhi salam, he says that salam be upon the day of my birth, the birthday of Sayyidina Isa alayhi salam, and the day Sayyidina Isa alayhi salam will pass away. The passing away of Sayyidina Isa alayhi salam and the birthday of Sayyidina Isa alayhi salam. So why does Allah Jalla wa Ala mention the salam specifically on the day of Sayyidina Isa alayhi salam's birth, the birthday of Sayyidina Isa alayhi salam, and the day of Sayyidina Isa alayhi salam passing away? This shows that the days which have association to the people of Allah Jalla wa Ala have their significance in Islam, and this is something directly established from the Quran. And not only the birthday of the Prophet of Allah Jalla wa Ala, even the day the beloved of Allah Jalla wa Ala passes away from this dunya, that has its importance. And this is why Allah Jalla wa Ala mentions salam be upon that day. And in the verse 15, Surah Maryam, Allah Jalla wa Ala mentions regarding Sayyidina Yahya alayhi salam, wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamut. Salam be upon the birthday of Sayyidina Yahya alayhi salam and upon the day of him passing away. So this shows why are they important? Why is the day of Sayyidina Yahya alayhi salam or day of Sayyidina Isa alayhi salam or any prophet of Allah Jalla wa Ala, why are they important? The day that they will leave this dunya. Because this is when the lover meets his beloved. This is when the lover meets his beloved. Why is Jum'ah so important? The hadith is in Sunan al-Nasai. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Inna min afdali ayyamikum yawmul Jum'ah. The best of all days is the day Jum'ah. Why? Fihi khulika Adam. Because this is the birthday of Adam alayhi salam. Why do we commemorate Friday? What is the significance of Yawmul Jum'ah? This is the day of the birth of Sayyidina Adam alayhi salam. وَفِيهِ كُبِدَ. And that is the day when Sayyidina Adam alayhi salam passed away. So the day a Prophet of Allah is born, the birthday of a Prophet of Allah Jalla wa Ala has its significance in Islam, and the day the beloved of Allah passes away has its importance. Otherwise, why is it afdalul ayyam? Why is it the best of all days? And the hadith is in Sunan ibn Majah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Jum'ah is your Eid. It is the day of Eid. It is the day of happiness. Why is the day of a death of a Prophet of Allah, the day a Prophet of Allah leaves this dunya, apparently departs from this dunya? Why is that a day of Eid? It is a day of Eid because it is the day when the lover met his beloved.
The lover met his beloved. The soul meets the beloved. When he meets Allah Jalla wa Ala, that day has its significance. And that is what connects you to the spiritual realm. This is why I emphasize the importance of self-purification, the importance of tazkiyah. Because in dunya, when you purify your hearts, you're connected to your spiritual realm, your metaphysical existence. Before you came to this world, we all existed. We all existed before our manifestation in this dunya. And what reminds us of that meeting with Allah Jalla wa Ala is self-purification. When we go through the process of purifying our hearts, can you remember the time when you met Allah Jalla wa Ala in the spiritual realm before we came to this dunya? Who can remember it? Our souls existed before our bashari existence. But can we remember it? Why can't we remember it? Because of us not going through the process of self-purification. And our spiritual masters have mentioned this. What do they say? Kun fayakun, jad Rabb farmaya, asivi otte haase. When Allah Jalla wa Ala said kun fayakun, our spiritual masters have said that we were present in the court of Allah Jalla wa Ala when Allah Jalla wa Ala said kun fayakun, jad Rabb farmaya. Don't you think that we were created? It is our birthday. We came to this dunya and this is our real existence. Our existence was before our physical existence. In the metaphysical realm, we all existed. But why can't we remember it? Because of the impurity of our souls, because of our sinful acts. He says kun fayakun, jad Rabb farmaya, asivi otte haase, kalu bala, asi kanni suniya, koi gunge dore na se. Kalu bala, kun fayakun, jad Rabb farmaya, asivi otte haase. अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं इंग्लिश में जारी रखता हूँ. ये तो आपकी तबीयतों की ज़ियाफ़त के लिए है, आपके चेहरों पर तबस्सुम की खिलखिलाहट बताएगी, वगरना फिर मूर्ख नु के पंद नसीहत, पत्थर नु के पाला, दूध अंदर काग नहाइए अंत काले दा काला. दूध के अंदर कवे को नहलाएं इस नीयत से कि उसका रंग बदल जाएगा, उसका रंग तो नहीं बदलेगा. तो फिर अंग्रेजी अच्छी है, उसी में हम जारी रखते हैं. ये बातें इन बच्चों को तो समझ में नहीं आएंगी ना. कुन फयकून जद रब फरमाया असी भी उत्थे हासे कालू बला असी कन्नी सुनिया कोई गुंगे डोरे नासे असल मकान रूह सी साडा असी आन बुतां विच फासे इस नफ्स पलीत पलीत जा कीता कोई असल पलीत ते नासे. Our reality was not impurity, हमारी हकीकत नापाकी नहीं थी, असल पलीत ते नासे. It is because of the impurity of our sins, the sinful acts. So how do we remember? How do they purify our hearts? This setup that I was referring to, the gatherings of the people of Allah Jalla wa Ala, they connect us to the Akhirah. So one type, the first type of the division, of the thematic division of the Quran in terms of legislation is the ayat of the ahkam. The second, it is how to refute the atheists, the Yahud, the Nasara, the non-Muslims, and that is ilm al-mukhasama wal-rad ala al-firq al-dala an al-Yahud wal-Nasara wal-Mushrikeen wal-Munafiqeen. And the next division is ilm al-tazkir bi ala'illah, the bounties of Allah Jalla wa Ala, remembering and reminding people. And the fourth type, the fourth qism is ilm al-tazkir bi ayyamillah, remembering the days of Allah Jalla wa Ala. And the fifth is ilm al-tazkir bil maut, remembering and reminding people of death. This is why the gatherings of Urs, when they take place, where do they take place? Next to the mazarat of the people of Allah, next to the shrines of Awliya, of Awliyaullah. When people go to the gatherings of Urs, when a speaker delivers a lecture, you will see that in the Indian subcontinent, in Pakistan, I've been to Ajmer Sharif, Data Darbar, all these are the great shrines of the Awliya. The stage is very close to the mazar of the wali. And this is a reminder for people that if this man who had many miracles, a man of Allah, a man of great name, a great maqam, and who has been blessed with the gnosis of Allah Jalla wa Ala, if he will have to taste death, then who are you? What is your reality? If he had to leave from this dunya, then you will also have to leave from this dunya.
This is a reminder for all of us. So when you go to the graves, the shrines of the people of Allah, when you go to the graveyards, don't you fear those people who will accuse you of committing shirk, that these are grave worshippers? They go to worship the graves, waliyazu billah. This is ilmu tazkir bil maut. This is one of the types of the division of the Quran, one of the taqsim of the Quran. 5 topics which are mentioned in the Quran in light of this division in terms of Quranic legislation. All 5 are established in the gathering of the a'ras of the Awliya. The ahkam of deen are taught. We are reminded of the ala of Allah, the ni'am of Allah, the bounties of Allah Jalla wa ala. We are told about the reality of this life, the mortality of this life, how short this life is. And we are reminded about our sustenance, our risk. Many people complain about the lack of risk. The Sufiya, the Awliya, they will teach you, they will tell you. It's all predestined for you. It's all written for you. Those people who are suffering from anxiety, from stress and depression. Why? Because about the future. They're worried about the career. What will happen? How will I make money? How will I serve my children, my family? In these gatherings of Sufiya, the message of tawakkul in Allah Jalla wa ala is taught. Practically demonstrated through the lives of the Awliya. That whatever you have, whatever wealth and money that you will make in life, that's predestined. That's written in your taqdeer. A lot of people strive and they talk about the efforts and the ambitions and the strategy in the business, how I became a multi-millionaire. You didn't become a multi-millionaire because of your efforts. If you're a Muslim, if I'm addressing non-Muslims, then this information is not relevant to them. If I'm addressing someone who doesn't believe in al-Islam or who doesn't believe in the Quran and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, then this is not relevant to you. But if you believe in La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, if you believe in Allah and the kalam of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, then I'm talking to you people. Remember, all the money that you make in life, it's written for you. If you're a millionaire or if you're a poor person, it's written for you. The question is then, why do we work? Why do we strive? If I sit at home and do nothing, will I make all the money that is predestined for me? Yes. If you're a Muslim, you must believe in that. Then why do we work? We do not work to make money. We do not work to make money. Why do we work? We work because it is a sunnah to strive to earn that which is predestined for us. It's an act of worship. It's an ibadah of Allah Jalla wa ala. Remember, if the entire world was to support you and to add £1 to that which was predestined for you, if even the presidents of the world, the richest person, the wealthiest person of the world was to become your supporter, was to become your helper, they will not be able to add a single pound to that what was predestined for you by Allah Jalla wa ala. It's already decided, it's already written. And if the entire world was to become your enemy, they will not be able to deprive you from a single pound of what was predestined for you. It's all written for you. So relax, enjoy your life, strive to please Allah Jalla wa ala. Why do we work? Then people may think that, why do you emphasize the importance of becoming a businessman? As Muslims, I have delivered extensive lectures on the topic of why Muslims should establish their businesses. Sayyidina Umar radiallahu ta'ala said, O Muslims, if you stop tijara, then your men will become slaves of the men of the disbelievers, and your women will become slaves of the women of disbelievers. So becoming a businessman, a tajiru saduq, a pious, sincere, honest businessman, on the day of judgment will be with the prophets of Allah Jalla wa ala. He will be with the shuhada, he will be with the salihin. So why do we emphasize the importance of Muslims earning halal rizq and establishing their businesses? Because that's an act of worship. That's not to make money. It's not to make money. It's an ibadah. It's an act of worship. It's a sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Some people stress about not having a job, not being successful in their businesses. Why? Because how will I raise my children? How will I nurture my children? I'm worried about the future of my children. That's guaranteed by Allah. That's guaranteed by Allah Jalla wa ala in the Quran. Whatever you will make throughout your life, that's written for you. That's predestined for you. So why do you work? We do not work to make money. We work because it's a sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It's an act of worship. It's an ibadah. So remember, those young people who are present here and who have these worldly attractions because they think of some drug dealer or some person who teaches them about how to make quick money, haram money,
And they think that I will earn all of this money because he has seen some very expensive cars, some young person who was a friend of his, and suddenly he makes a lot of money. And he thinks that he made it, so I should make it. You can't make it if it's not written for you. Because you make it through haram means or halal means, that's entirely up to you. But whatever you will make throughout your lifetime, that's predestined. So why are you making your why are you destroying your akhirah for the money that is already there for you? If you sit at home doing nothing, it will come to you. That's what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said. The way death will catch you, you cannot escape death. In the same way, you cannot escape your wealth. You can run away from your wealth, but your wealth will catch you. You can't escape your wealth the way you can't escape your death. The way maut will catch you. In the same way, if you will become a multi-millionaire, a billionaire in your life, no one can stop you from becoming it. Even if you sit at home and do nothing, the money will come to you. Now it's up to you. You want to sell drugs and make that money and make your akhirah, destroy your akhirah? Or if you want to earn halal and act and consider it to be an act of worship and do ibadah of Allah Jalla wa Ala and be rewarded for it, it's entirely up to you. And make Jannah for yourself in the hereafter. And if you want to sit at home and do nothing, you will be deprived of the rewards of earning halal. But the money will still come to you. This is the philosophy of life taught by our spiritual masters. This is what is taught in these gatherings. We are told about the reality of this life. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, I do not fear poverty for my ummah. What I fear about my ummah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, is the love of dunya. Is the love of dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that what destroyed the previous nations will destroy my nation. What destroyed the previous nations will destroy my nation. And what is that? It is the love of dunya. And this is exactly what is mentioned in the famous hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which is one of our dalail for the gatherings of urs. What is that? Sayyiduna Uqbat ibn Amir radiyallahu ta'ala narrates this hadith. He says that Rasulullah sallallahu, this hadith is in Sahih Bukhari. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he came to the mazarat of the martyrs of Uhud. He said, this hadith is found in 5 different parts of Sahih Bukhari. And generally, people read the last part of the hadith, which is Inni wallahi ma akhafu alaykum an tushriku ba'di walakin akhafu alaykum an tatanafasu fiha. That's the last part. But a lot of people, they do not narrate the first part of the hadith. And the first part of the hadith is very important for us. It is very relevant to this gathering as well. And also about the importance of understanding the reality of this life. As I mentioned, that in these gatherings, when we see the mazarat of the people of Allah Jalla wa Ala, that is when we really understand the reality of this life, how short this life is. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has mentioned that this life for a believer is like a prisoner. We are prisoners in this dunya. Remember, you cannot become a free man in both worlds. If you're a Muslim, remember this. You're either a prisoner in this dunya and a free man in the hereafter, or a free man in this dunya and a prisoner in the hereafter. We as Muslims, we must understand this. For all of you, those who are thinking about enjoying this dunya, entertainment, enjoying the life of dunya, I want to relax, I want to enjoy my life, I want to enjoy this dunya, and I also want to enjoy the hereafter. You're fooling yourself. It's impossible. It's either this dunya or the hereafter. Yes? You live like a prisoner in this dunya, you live like a free man in the hereafter. You live like a free man in this dunya, then ultimate imprisonment in the hereafter. It's your choice. It's our choice. What do we want to choose? What do we mean by a prisoner? A prisoner, when you leave your household, when you go out of your house, you will lower your gaze. There will be people around you. They're not prisoners. They're living a life of a free man. They can look at any woman that they want to look at. You are at home, you're on your phone, and you see something which is impermissible to look at, you will remember, and there's a person sitting next to you. He lives like a life of a free man. He can look at any haram, anything which is impermissible for him to look at. But you can't. Why? Because you're a prisoner. You want to be a free man in the hereafter. If you want ultimate bliss and ultimate freedom in the hereafter, then we have to live like prisoners. And how beautiful is that imprisonment?
How beautiful is that imprisonment. When you lower your gaze, when you do not look at that which is impermissible, when you control your tongues, when you control your mind, when you control your heart, you do not look at the beauty of this dunya. And then what happens when you perform sajda in the court of Allah Jalla wa Ala, and you're shedding tears in the remembrance of Allah Jalla wa Ala, and when you purify your eyes from looking at that which is impermissible, and at night when you sleep, your eyes are exalted with the blessed vision of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and then you say, kuch aisa kar de mere kirdegar aankhon mein hamesha naksh rahe ruwe yaar aankhon mein unhe na dekha to kis kaam ki hai ye aankhein ke dekhne ki hai sari bahar aankhon. Nare takbir, nare risalat, nare risalat. Then you say that ab meri nigahon mein jachta nahi koi jaise meri sarkar hai waisa nahi koi. That this is that imprisonment. दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा न दिल में कोई आरज़ू रहे, इस एहतिमाम में शौक में सजदे करूं अदा, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे, दिल बावजू रहे। और जन्नत मेरे नसीब की वाइज को बख्श दे, मेरे कफन में गैस हुए जाना की भू रहे, मेरे कफन में गैस हुए जाना की भू रहे। मैं जुल्फ़े यार तेरे बाल बाल के सदके रिहाई जिससे न हो ऐसे जाल के सदके, और जो हश्र तक न दे चैन कब्र में बेदम, मैं ऐसी याद के कुर्बान ख्याल के सदके, मैं जुल्फ़े यार तेरे बाल रिहाई जिससे न हो. This is the imprisonment. You enjoy that imprisonment. And then even if you are in a prison, you know, we meet a lot of prisoners, a lot of people who are in the prisons, and they send messages to us, how can I enjoy my life? I said, if you were committing sins, if you were involved in some criminal activity, now that you're in a prison, if you change yourself before you went to the prison, alhamdulillah, now you made tawbah from the crimes that you've committed, enjoy your life in the prison. Why? Because when you will come out of the prison, you will be in that spiritual imprisonment. Why? You will control your eyes, you will control your thoughts. You will not think about that which is impermissible. You will not commit sinful acts. Enjoy your life. So the one who trains himself to control their desires is a prisoner. And that prisoner who lives like a prisoner in this dunya will be blessed with ultimate freedom in the hereafter. Ultimate freedom in the hereafter. And that's what we want. It's your choice, brothers and sisters in Islam. Because this imprisonment, how long is this life? The average life expectancy for men is 67. 67. Average life expectancy for men in this dunya, according to World Health Organization. 67. And 67 years compared to 1 day of Qiyamah, which is 50,000 years of this dunya. And if you make a comparison, if you calculate, you will see that this 67 years of dunya will be like 118 seconds in the hereafter. 1 day of the hereafter is 2 seconds less than 2 minutes. 118 seconds. This entire life of this dunya, on the day of judgment, when people will be waiting for Allah Jalla wa Ala to begin His judgment, the sun is above your head, you're drowning in your own sweat, 50,000 years you have to wait, and Allah hasn't even started His accountability. At that time people will accuse other people. The drug addict, the drug dealer will accuse the other drug dealer. You are the one who introduced me to this filthy act. The person who was introduced to fornication, he will be accusing the other person. It is because of you this day I have been destroyed. At that time, and then people will ask Allah, oh Allah, when will you start your accountability? That is when people will remember this life. It was only 2 minutes. 2 minutes for 67 years in this dunya. Even if people live for 70 years, 80 years, 90 years, how long is that? 2 minutes, 3 minutes compared to the life in the hereafter, compared to 1 day of the hereafter. That's when people will remember. If anyone gives you an offer in this dunya, 1 day refrain from sinful acts. For 1 day make tawbah. 1 day refrain from sinful acts, and I will give you whatever you want. You can marry whichever woman you want to marry. You can become a billionaire. You can drive whichever car you want to drive. But 1 day refrain from sinful acts, you will get whatever you want. And if the person says, no, I still want to make haram money for that 1 day,
I still want to speak to that girl that I want to speak to. What will you say to that person? Who would be more stupid and insane than that person? That the offer is given, one day, control your desires, and for the rest of your life you will get whatever you want. And if that person says, no, even now I want to do that which is haram. In the same way, on the day of judgment, people will be thinking, it was only 2 minutes, 118 seconds, and I destroyed my hereafter, I risked my hereafter. I was only supposed to control my desires for 67 years of life, and I destroyed my hereafter because of that. That's what they will be accusing the drug dealers, the drug addicts, the criminals, the murderers, the fornicators, those who were engaged in sinful acts and illicit relationships. They will accuse them. It is because of you today my akhirah is destroyed. But it is these gatherings of the people of Allah Jalla wa Ala, when we are reminded about the reality of life. I said that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam went to the blessed graves of the shuhada of Uhud. And Uqbat ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. رسول الله ثم تلع المنبر Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam went to the mazarat of the shuhada of Uhud. And this is the practice of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, which was an annual practice of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. According to Ibn Jarir, the narration, the hadith, which is also in Ad-Durr al-Mansur, and Ibn Jarir narrated, Tafsir Kabir narrated, that an Anas radiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana ya'ti qubur al-shuhada ala ra'si kulli hawl. That Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to go to the graves of the martyrs every year. Remember, I told you about the significance of the days when the people of Allah Jalla wa Ala leave from this dunya. The death day, the day of the departure of the person, the waliullah, from this dunya. I've told you about the importance of that, and not all days are the same, and I've proven that from the Quran. Now one may think, what about fixing the date? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam himself used to fix the date. Every year the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to go to the mazarat of the shuhada. That's established from the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the narration of Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. The other hadith that I was mentioning, Sayyidina Uqbat ibn Amir radiyallahu ta'ala narrates that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam went to the mazar of the shuhada of Uhud. And then the beloved of Allah sallallahu alayhi wa sallam, he places a mimbar. A mimbar. What's a mimbar? This is a mimbar, a pulpit. A mimbar. The question is, what is a mimbar doing at the mazarat of the shuhada of Uhud? The mimbar should be in the masjid of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The mimbar should be in the masjid al-Nabawi. Why did Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bring the mimbar to the mazarat of shuhada of Uhud? And then what does Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam say? The second hadith, this is in Kitab al-Maghazi. The second hadith is in Kitab al-Manaqib in Sahih Bukhari, Babu Alamati Nubuwa fil Islam, the chapter of the signs of the prophethood in al-Islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam brings a mimbar, and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam went on the mimbar, and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam addressed the companions, and Sayyidina Uqbat ibn Amir radiyallahu ta'ala said that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Inni faratun lakum. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is about to leave the dunya. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is about to go to the next dunya. وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ, and I am a witness over you. And then Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, إِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى حَوْدِي الْآنِ. Indeed, by Allah, he swears by Allah, that from the maqam of Uhud, I can see my hawd. I can see my hawd. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, I can see my hawd. I can see my fountain. From where? From Uhud. And then Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, إِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلى حَوْدِي الْآنِ and inni u'titu mafatiha khaza'in al-ard. Indeed, by Allah, I have been given the keys to the treasures of Allah Jalla wa Ala. The keys to the treasures of Allah Jalla wa Ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has the keys to the treasures of Allah Jalla wa Ala. This is why we say in the tafsir of Surah Al-Kawthar, Inna a'taynaka al-Kawthara fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwa al-abtar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has been blessed with all that which is good. Al-Kawthar is everything
everything that has good in it, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is blessed with it. This is why we say, Inna a'tainaka al-kawsar. Sari kasrat paate ye hain, Rab hai mu'ti, ye hai qasim, rizq uska hai, khilate ye hain. Apni bani hum aap bigade, kaun banaye, banate ye hain. Rab hai mu'ti, ye hai qasim, rizq uska hai, khilate ye hain. Thanda thanda, meetha meetha, peete hum hain, pilate ye hain. Inna a'tainaka al-kawsar. Sari kasrat paate ye hain. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam swears by Allah Jalla wa ala. He takes a qasam upon Allah Jalla wa ala. Look at, now the question is, after this, after mentioning all of this, look at the depth and the profundity of the knowledge of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. After mentioning all of this, then Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Inni wallahi ma akhafu alaykum an tushriku ba'di, walakin akhafu alaykum an tatanafasu fiha. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, O members of my nation, indeed by Allah, I do not fear shirk from you. I'm not afraid of you committing shirk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is saying this. Shah Sahib has mentioned to emphasize the importance, the purpose and the proofs of the gatherings of Urs. Why? Because when our young people go to the gatherings of Urs, a lot of people accuse them of committing shirk. You are grave worshippers. You worship the graves. Waliyazu billah. This ummah is ummah of tawheed. This ummah doesn't commit shirk. This ummah does not commit shirk. And this is something that is guaranteed by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And look at the words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He could have just mentioned it, O ummah of mine, you do not commit shirk, you will not commit shirk. He doesn't just mention it like this. He swears by Allah. He swears by Allah. By Allah. He swears by Allah. He swears by Allah Jalla wa ala. Now one may think, what is the correlation? What is the link between committing shirk and what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned before that? One may think that what is the link between this? Why did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said everything that he said first, and then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned, I do not fear shirk from you? Do you want to see the correlation? Because in the future, when you come to the gathering of Sayyiduna, a Shaykh, Pir Nasim, Shah Sahib, Al-Gilani, rahimahullah, and someone accuses you of committing shirk, you will tell them, why should I listen to you? Because they will pretend to be very sincere towards you. Brother, I'm trying to save you from the fire of hell. Brother, I'm worried about you hereafter. You're going to a gathering where people commit shirk. You will end up committing shirk. You're going to the people who worship the graves. No one worships the graves. We go there to make dua and we ask Allah Jalla wa ala to accept our attendance in the gathering of the people of Allah, because there is barakah around them. There is barakah. Subhanalladhi asra bi'abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. The barakah around Masjid al-Aqsa is because of the mazarat of the people of Allah Jalla wa ala. We go there, why? Because there is barakah around them. We don't worship them. So if someone says to you, go to these gatherings, you will end up committing shirk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has clarified this for us. Why? Why should I listen to you? Because brother, I have love for you. Akhi, I have love for you. Akhi, I want to save you from the fire of hell. Brother, it's not for my worldly benefit. Look at my effort. I've been knocking on your door for such a long time. Brother, I want to save you from shirk. I want to save you from bid'ah. I have love for you. Who loves me more? Do you love me more, or Rasulullah sallallahu alaihi wasallam loves me more? Why should I believe in you? Should I believe in you, or should I believe in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? The one whose love for me is guaranteed by Allah Jalla wa ala, that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, by Allah, O members of my nation, you will not commit shirk. He says you will not commit shirk. Should I listen to him, or should I listen to you? And look at the link between these, the words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What is the link between not committing shirk and what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said first? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went where? To the mazarat of the shuhada of Uhud. Where did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam go? He went to the
mazarat of Shuhadai Uhud. And this is the last time before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apparently departed, before apparently wailing from this dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went to the mazarat of the Shuhada of Uhud. He went there and then said, by Allah, I do not fear shirk from you. What does that mean? Oh, members of my nation, there will come a time. This is why I say it's important for Muslims to study Islamic eschatology, to study Asharatus Sa'ah, the signs of Qiyamah, the alamat of the Qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has told us there will come a time when people will accuse you of committing shirk when you go to the graves, the shrines of the people of Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself goes to the shrines, to the graves, the blessed graves of the Shuhada of Uhud, and says, by Allah, I do not fear shirk from you. Meaning, if you go to the mazarat of Awliya and people accuse you of committing shirk, say Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself did it, and then he said, I do not fear shirk from you. But akhi, that's fine, going to the graves of Awliya, that's fine. But look at what you people do. You go to the shrines of the Awliya and you hold gatherings there. You have an imam. What's the point of going to the mazarat of Awliya and holding a gathering there? Holding an event, inviting people, addressing people. Do that in the masjid. You tell me, brothers and sisters in Islam, is this hadith sahih or not? This hadith is in Sahih Bukhari. Thumma tala al-mimbar. Thumma tala al-mimbar. What's the mimbar doing in the mazarat of the Awliya? The mazarat of Shuhada of Uhud. The mimbar should be in the masjid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brings the mimbar at Maqami Uhud to tell people in the gatherings of Urs, this will take place. People will go to the mazarat of the Awliya and there will be a mimbar, there will be a stage, and a scholar will be speaking from there, and that is what they will be calling Urs. If people accuse you of committing shirk because of that, then remember, Inni wallahi ma khafu alaykum an tushriku ba'di. Indeed, by Allah, I do not fear shirk from you. What did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam say after that? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, I am a shaheed over you. Ana shahidun alaykum. That I am a witness over your deeds. He is the witness upon our deeds. What does that mean? That means that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on the day of judgment will become a witness upon our deeds, whatever we do. Brother, we believe in the Prophet of Allah. We venerate him, we respect him, we honor him. But the Prophet doesn't know you. He has no knowledge of your activities. Only Allah knows. And the one who claims that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam knows his ummah is a mushrik. Only Allah knows his creation and their deeds. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam knew this, that there will come a time when people will accuse people of shirk only because of their belief that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam knows them. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Inni shahidun alaykum. And according to another narrative, Ana shahidun alaykum. And I am a shaheed over your deeds. I am a witness over your deeds. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will testify on the day of judgment. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I am a shaheed over your deeds. And then after that, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Inni wallahi ma khafu alaykum an tushriku ba'di. There'll come a time when people will say only Allah knows his creation. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doesn't know his ummah. If they accuse you of committing shirk because of that, then remember the qasam of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni wallahi ma khafu alaykum an tushriku ba'di. Then the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Inni utitu mafatiha khazain al-ard. I have been blessed with the keys of the treasures of Allah. Brother, what are you talking about? How can Allah give the keys of the treasures of Allah to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? This creed comes from Bareilly, it comes from Ajmer, it comes from Baghdad, but it is not established from the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Where does this concept come from? This creed, where does this come from? It has come from the hadith of Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has told us, Inni u'titu mafatiha khazain al-ard. I have been blessed with the keys to the treasures of Allah Jalla wa Ala. This is not based on the creed of Imam Ahmad Rida. This is based on the Quran and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And if anyone has the audacity to accuse you of committing shirk because you believe that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the Malik of the treasures of Allah Jalla wa Ala, and if you call upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to help you, and someone says seeking help from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is shirk, then do not fear them. Do not worry about the accusation. Me, Muhammad, takes a qasam upon Allah. Inni wallahi ma khafu alaykum an tushriku ba'di. I do not fear shirk from my ummah because they call upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for help. Inni wallahi ma khafu alaykum an tushriku ba'di. And then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Inni wallahi la anzuru ila hawdi al-an. You people are sitting in Stoke-on-Trent holding a gathering in the remembrance of Sayyiduna Shaykh Nasim
Shah Sahib Al-Gilani rahimahullah, do you think the Prophet knows you? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's knowledge is restricted. Only Allah knows everything. Only Allah can see things in distant places. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Inni wallahi la anzuru ila hawdi al-ana. O members of my nation, I take a qasam. And in this words, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam took a qasam. Wallahi, by Allah, I can see my hawd from Medina Munawwara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who can see his hawd from Medina Munawwara, from Maqami Uhud, he can see his hawd on the day of judgment, and his hawd and his fountain in Jannah, the river Kausar in Jannah. If he can see people, if he can see his hawd of the day of judgment, and if he can see the river Kausar from Medina Munawwara, then why can't he see the members of his nation in Stoke-on-Trent from Medina Munawwara? And if someone says only Allah can see that, and Allah doesn't have the power to teach Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to give or to pass on this knowledge to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and you believe that this is possible, then it is shirk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, on the basis of this, if people accuse you of committing shirk, inni wallahi ma khafu alaykum an tushriku ba'di. You see the correlation between every line of the hadith with the ending of the hadith? That is the beauty of the words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tazkir bi ayamillah. This is something that is very important. Remembering and reminding people. And the other thing that takes place in the gatherings of zikr, what is that? It is the zikr of Allah. It is keeping our tongues moist with the remembrance of Allah Jalla wa Ala. Zikr of Allah. And this is something that benefits everyone. Some people may say, what is the purpose? What is the benefit? یہ ذکر آپ نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے, اب پڑھ رہے ہیں, میں نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی زبان حرکت کر رہی ہے, اس کے بڑے فوائد ہیں, بڑے فوائد ہیں. صرف استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں, یہ آپ کی زبان پر جاری ہے, اس کا براہ راست آپ کے دل پر اثر ہوتا ہے. اور یہ ایسا ورد ہے جو انسان کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. امام احمد بن حنبل, مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات, یہ ان صوفیاء کی محافل کے فوائد ہیں. یہاں آ کے ہم آخرت کی یاد ہمیں دلائی جاتی ہے. یہ بھی تذکیر بی ایام اللہ ہے, بی آلاء اللہ ہے, اور بالموت ہے. اور پھر ہمیں پریکٹیکل ٹیچنگ سکھائی جاتی ہیں کہ کس طرح اللہ جل وعلا کا قرب حاصل کیا جائے. یہ جو زبان سے حرکت ہوتی ہے نا, یہ فضول نہیں جاتی. حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمہ خطاب کر رہے ہیں, اور ان کی محفل میں ابو علی سینا بیٹھا ہوا ہے. ابی سینا بہت بڑا فلسفر. سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس میں اعظم میں بڑی برکت ہے, اور اس میں ذات میں بڑی برکت ہے کہ یہ دل کی دنیا بدل دیتا ہے. ابو علی سینا کھڑا ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے, اے ابو بکر شبلی, یہ تم علماء کی باتیں ہیں, ہم فلسفی ابھی اس بات پر قائل ہوئے ہیں کہ اللہ جل وعلا کی ذات مؤثر ہے, لیکن تم کہتے ہو کہ اللہ کے نام میں اتنا اثر ہے کہ دل کی دنیا بدل دیتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ ابو بکر شبلی علیہ رحمہ نے فرمایا, کیونکہ یہ جو فلسفی ہیں, فلسفر یہ 4 شکلوں سے بات کرتے ہیں. ایک علم فلسفہ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ایک شکل خارجی ہے, ایک شکل ذہنی ہے, ایک شکل لفظی ہے, ایک شکل کتابی ہے. مثال کے طور پر شکل خارجی میں آگ کہتا ہوں, آگ سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو, یہ آگ کی شکل خارجی ہے. ایکسٹرنل ایگزسٹنس آف فائر, یہ آگ کی شکل خارجی ہے. میں آگ کے بارے میں سوچتا ہوں تو آگ کی شکل ذہنی ہے. میں آگ کتاب پر لکھتا ہوں, کاغذ پر لکھتا ہوں تو اس کی شکل کتابی ہے. میں آگ کا تلفظ کرتا ہوں, آگ کہتا ہوں تو یہ اس کی شکل کیا ہے؟ لفظی ہے. تو فلسفی کہتے ہیں کہ شکل خارجی مؤثر ہوتی ہے, شکل ذہنی, کتابی اور شکل لفظی یہ مؤثر نہیں ہوتی. ہم اللہ کو مؤثر مانتے ہیں, لیکن یہ جو ذکر کر رہے ہیں, یہ جو ان محافل میں اذکار پڑھائے جاتے ہیں, سکھائے جاتے ہیں, ان کا دل پر کیا اثر ہے؟ اے ابو بکر شبلی, تو کہتا ہے کہ اللہ کا نام, اللہ کے ورد سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے, میں یہ کیوں مان لوں؟ ہم فلسفی اس کو نہیں مانتے. ابو بکر شبلی رحمۃ جلال میں آگے آپ نے فرمایا, تو گدھا ہے, اب گدھے کو کون سمجھائے؟ تم تو گدھے ہو, اب گدھے کو کون سمجھائے؟ وہ غصے میں آ گیا. اب اتنے بڑے شیخ ہیں, اتنے بڑے شیخ طریقت ہیں, اتنے بڑے محقق ہیں, مجھ ابو علی سینا اتنے بڑے فلسفی کو بڑے مجمع میں آپ نے گدھا کہہ دیا. غصے میں آ گیا, جلال میں آ گیا, اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا, میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں, دیکھ میں نے لفظ گدھا کہا نا, میں نے گدھا کہا, لفظ گدھا کا ایسا اثر تھا کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا. اگر گدھے کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے, تو اللہ کا نام لے کے دیکھ, تیرے دل کا زنگ دور کیوں نہیں کر لے گا؟ اللہ کے نام میں اتنا اثر ہے. اللہ 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 اللہ, یہ خود بخود جاری ہو جاتا ہے. یہ انہی محافل کا فائدہ ہے کہ بغیر پلاننگ کے خود بخود جاری ہو جاتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, آپ کا گزر
رات کے وقت شدید سردی کی رات تھی، آپ کا گزر ایک مسجد کے قریب سے ہوا، مغرب کی نماز آپ نے مسجد میں ادا کی، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کا ارادہ تھا کہ سخت سردی ہے، تو شدید سردی کی رات ہے تو میں یہاں رات گزاروں گا، عشاء کی نماز کے بعد سو جاؤں گا۔ تو ایک مسجد کے بابا جی تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے مسجد کا دروازہ بند کرنا ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آپ نے فرمایا شدید سردی ہے، مجھے رات سونے دو۔ یعنی یہ وہ دور تھا، اس وقت کوئی سوشل میڈیا تو تھا نہیں نا کہ مجھ جیسے نکمے نااہل اور کم علم شخص کے لیے آپ ادب میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہاں مجتہد مطلق اپنے دور کا اتنا بڑا عالم، اور مسجد کے کمیٹی کا بابے بھی بڑے بڑے غصے والے ہوتے ہیں۔ جلال میں کوئی آ گیا ہو گیا، اس نے کہا بابا باہر نکل، یہ رات کو پتہ نہیں تھا نا کہ کون ہے۔ آج کل مساجد میں بھی اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ آئے ہوئے مسجد میں، اور وہ بابا کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں، میں نے مسجد کا دروازہ بند کرنا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو چودراہٹ فقط مسجد میں یاد آتی ہے۔ ہاں یہ ایسا سلسلہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں تو میرے اتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے، یہاں تو ایسا نظام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ محفوظ رکھے، آپ اہل علم حضرات ہیں، آپ کو سنجیدہ کمیٹی والے ہوں گے، سنجیدہ لوگ ہوں گے آپ کے ساتھ، سنجیدہ مربی احباب ہیں۔ تو وہ یہی ایسا ہی سلسلہ تھا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بابا کہتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، یہ جو ہے میں آپ کو یہاں رات یہاں آپ نہیں گزار سکتے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باہر ایک نان بھائی جو ہے وہ تنور پر روٹیاں پکا رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا، تو وہاں پر دیکھا آگ ہے، تو آپ نے کہا کہ اگر تو اجازت دے تو میں یہ رہا، سخت سردی ہے تو رات میں یہاں گزار لوں۔ تو اس نے کہا بڑے میاں کیوں نہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ یہاں رات گزار لیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہاں بیٹھے ہیں، آگ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس نوجوان کو اور مسکرا رہے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں۔ وہ نوجوان کہتے ہیں بڑے میاں آپ مسکرا کیوں رہے ہیں، آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں، مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے تیری یہ استغفار کی ادا بڑی پسند آئی، مجھے تیری استغفار کی ادا بہت پیاری لگی کہ تو بار بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، تنور میں روٹیاں لگاتا ہے استغفر اللہ پڑھتا ہے، روٹیاں نکالتا ہے استغفر اللہ پڑھتا ہے، روٹیاں رکھتا ہے استغفر اللہ پڑھتا ہے۔ اس نے کہا بڑے میاں میں استغفار کیوں نہ پڑھوں، اس استغفار نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا۔ میں استغفار پڑھتا ہوں، کثرت سے پڑھتا ہوں، استغفار کی ادا اللہ کو ایسی پیاری لگی کہ اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا۔ مستجاب الدعوات کیا ہوتا ہے؟ مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے جو جب دعا کرے، جو دعا کرے اللہ جل وعلا اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کہا مجھے پیار ہو گیا اس ورد سے۔ کہا اچھا تو اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے، یہ ولایت کا بہت بڑا دعویٰ ہے کہ میں ایسے مقام پر فائز ہو گیا ہوں کہ جو دعا کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے۔ کہا کہہ رہا اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ جو دعا کرتا ہے قبول ہو جاتی ہے؟ کہا بالکل جو دعا کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے۔ کہا پھر بتا مجھے اے نوجوان کہ آج کیوں استغفار پڑھ رہا ہے؟ کہا بڑے میاں بات یہ ہے کہ میں اپنے مالک سے کہہ رہا تھا کہ تنور پر میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ مجھے آج چھٹی دے دے، آج اجازت دے دے۔ اس نے مجھے اجازت نہیں دی، چھٹی نہیں دی، تو میں نے کہا کہ میں پھر اس سے کے دروازے پر کیوں دستک دوں، میں تو اللہ کے قریب اتنا ہو چکا ہوں، در در دیے در در نالوں در بن جا ایک دردہ چول کتا کیوں خویندہ ہیں در بن وقتاں وردہ، کہ میری تو ادھر لو لگی ہوئی ہے ابھی، میں اس کے دروازے پہ بار بار کیوں دستک دوں، بار بار اس سے کیوں مانگوں؟ تو میں نے استغفار کا ورد شروع کر دیا۔ کہا لیکن اس سے مانگا کیا تو نے اس سے کہا میں نے چھٹی اس لیے مانگی، تو میں نے کہا کہ ایک بہت بڑے مجتہد مطلق آج ہمارے علاقے میں آئے ہوئے ہیں، میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے چھٹی چاہیے۔ اور میں نے کہا کہ تو مجھے چھٹی دے دے، اور وہ بھی بڑا رعونت اور تکبر سے بھرا ہوا، تو اس نے کہا میں چھٹی نہیں دیتا۔ تو میں نے کہا بھائی میں نے استغفار سے آج تک چھٹی نہیں کی ہے، میں استغفار پڑھتا رہوں گا، میں استغفر اللہ پڑھتا رہا، اسی لیے جاری رکھے ہوئے یہ ورد۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا اے نوجوان یہ تو بتا کہ وہ کون سا بزرگ ہے جو آج تیرے علاقے میں آ رہا ہے کہ جس کی تو زیارت کرنا چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اے بڑے میاں کیا آپ نہیں جانتے آج ہمارے علاقے میں اپنے دور کا مجتہد مطلق احمد بن حنبل آیا ہوا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آ نوجوان آ پھر سینے لگ جا، میں بھی کہوں وہ بابا مجھے مسجد سے نکالتا کیوں تھا، یہ تیری استغفار کی کشش تھی، مقناطیسی کشش تھی جو مجھے تیری طرف کھینچ رہی تھی، آج سینے سے لگ جا، احمد بن حنبل تیرے پاس آ گیا ہے، یہ تیری استغفار کی برکت ہے۔ یہ اس ورد کا فائدہ ہے، استغفر اللہ کا فائدہ ہے، یہ اس زبان کے اثر کا فائدہ ہے۔ تو آئیے آج ہم ارادہ کر لیں، Let's make this intention. Inshallah ta'ala we will keep our tongues moist with the remembrance of Allah Jalla wa ala. We will constantly send salutations upon Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. We will call upon Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. We will call upon Allah Jalla wa ala and also make this dua.
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, make dua of Jannah. Whenever you make dua for Jannah al-Firdaus. The hadith is in Tirmidhi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, whoever makes dua for Jannah al-Firdaus 3 times, Allah Jalla wa Ala makes Jannah al-Firdaus make dua for him. In this gathering of the Urs of the Awliya, we will make dua. Whenever you ask Allah Jalla wa Ala, ask Allah for Jannah al-Firdaus, and whoever makes his dua for Jannah al-Firdaus thrice 3 times, Jannah al-Firdaus makes duas for him. And for whomsoever Jannah al-Firdaus makes dua, imagine this. What's your name, Habibi? Mention your name. Zahir says, oh Allah, bless me with Jannah al-Firdaus 3 times. You will say this. Jannah al-Firdaus will say, oh Allah, bless Zahir with Jannah al-Firdaus. And do you want Jannah al-Firdaus to mention your names? Let us make this dua. Oh Allah, bless us with Jannah al-Firdaus. And for whomsoever Jannah al-Firdaus makes dua, Allah blesses them with Jannah al-Firdaus. And what is the benefit of being in Jannah al-Firdaus? You will be blessed with the neighborhood of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And another important point for young people, ask your mother to make dua for you, to be blessed with the neighborhood of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. इसका क्या फायदा है? अपने वालिदैन से कहो, ए माँ तू मुझे दुआ दे कि आखिरत में मुझे अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना दे। माँ की दुआ कबूल होगी। क्यों? अगर बनी इसराइल के लिए ये दुआ कबूल हो सकती है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की माँ की दुआ उम्मती के हक में क्यों नहीं कबूल होगी? मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह जन्नत में मेरा रफ़ीक कौन है? जन्नत में मेरा रफ़ीक कौन है? तो अल्लाह जल्ला वाला ने बताया, फलां एड्रेस है उसका, फलां उन्वान है उसका, फलां जगह पर एक वो कसाई है, कसाब है, गोश्त काट के बेचता है, वहाँ जा उसे देख ले। मूसा अलैहि सलाम वहाँ जाते हैं उसे देखने के लिए कि इसकी कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आ गई कि ये जन्नत में मेरा रफ़ीक होगा, जन्नत में मेरा कंपेनियन होगा। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी का रफ़ीक एक कसाई, उसकी कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आ गई? मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं वो गोश्त काटता है, बेचता है, पूरा दिन गोश्त बेचता है। मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं रात के वक्त, शाम के वक्त जब दुकान बंद करके वहाँ से निकलता है तो मूसा अलैहिस्सलाम को देखता है, तो मूसा अलैहिस्सलाम उसका ताक़ुब करते हैं, उसके पीछे जाते हैं, उसके घर तक पहुँचते हैं। घर के बाहर जब पहुँचते हैं तो वो कहता है तुम कौन हो? कहा मैं तेरा ताक़ुब कर रहा हूँ, मैं अंदर आना चाहता हूँ। कहा अल्लाह के बंदे आ जा अंदर। मूसा अलैहिस्सलाम अंदर चले जाते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत एक कमरे में एक कोने में लेटी हुई है, एक नहीफ इंतहाई कमज़ोर औरत लेटी हुई है। वो बंदा जाता है उसके लिए खाना पकाता है, खाना पका के उसके करीब आता है, उसे बड़े प्यार से बिठाता है, उसके मुंह में खाने के नवाले डालता है, पानी पिलाता है। जब पानी पिलाता है तो वो ज़ुबान से उसके कुछ कलिमात निकलते हैं, फिर वो उसे लिटाता है। मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं तू कौन है और ये कौन है? उसने कहा अल्लाह के बंदे ये मेरी माँ है, मैं पूरा दिन गोश्त काटता हूँ, गोश्त बेचता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान माँ की तरफ रहता है, घर की तरफ रहता है। पूरा दिन मैं काम करता हूँ लेकिन ध्यान मेरा इस तरफ रहता है। मैं यहाँ आया हूँ, इस वक्त घर में आया हूँ, खाना खुद नहीं खाता, पहले अपनी माँ को खिलाता हूँ और फिर मैं उसको खाना खिला के फिर मैं खाना खाता हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा ये तो मैंने देखा, लेकिन ये बता जब तूने इसे पानी पिलाया और जब तू इसे लिटा रहा था, लेट रही थी, तो इसकी ज़ुबान से कुछ कलमे निकले, ये क्या कह रही थी? उसने कहा ए अल्लाह के बंदे तू क्या जानता है, माएँ तो माएँ ही होती हैं ना। कहा मैं कसाई का बेटा, मैं कसाब का बेटा, मैं आकर माँ मेरी हकीकत कहाँ जानती है, मेरा मकाम कहाँ जाती है, लेकिन माएँ तो माएँ ही होती हैं, वो अपने बच्चों के लिए हुस्न ज़न रखती हैं। ये मेरी माँ, जब भी मैं इसकी खिदमत करता हूँ, खाना खिलाता हूँ, तो ये मुझे दुआ देती है जा अल्लाह तेरी ये खिदमत कबूल कर ले और आखिरत में तू बनी इसराइल के नबी, वक्त के नबी मूसा का रफ़ीक हो जन्नत में। कहाँ मैं कसाई का बेटा, कहाँ मूसा नबीउल्लाह, कहाँ मेरा मकाम, माँ मेरा मकाम जानती है, मुझे दुआ करती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के बंदे आ, फिर वक्त का नबी मूसा आज तुझे देखने के लिए आया है, तेरी माँ की दुआ तेरे हक में कबूल हो गई, तू वाकई रफ़ीक होगा अल्लाह के नबी का जन्नत में। तो अगर मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के उम्मती की दुआ, कि माँ की दुआ उसके हक में कबूल हो सकती है और वो आखिरत में मूसा का रफ़ीक बन सकता है, तो क्या आज if you young people go tonight and go to your parents, drop at their feet and say we went to the gathering of the Urs of Awliya and we were told about the importance of venerating, respecting and honoring our parents. Seek forgiveness from them if you have disrespected your parents. Ask them for their forgiveness. Drop at the feet of your mother and say I want to become a true lover of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh mother, you gave me dua that I'm blessed with the neighborhood of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Jannah. Inshallah your mother's dua will be accepted for you. Allah Jalla wa ala इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। Allah Jalla wa ala हमें अक़ाइद अहले सुन्नत पर तादम आखिर कारबंद रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और जो आज हमने कहा अल्लाह उसे कबूल फरमाए। अगर ख़ता हो गई हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। एक मरतबा फिर दिल की अता गहराइयों से मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम अहबाब का जिन्होंने आज हमें आज की इस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया। अल्लाह जल्ला वाला सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और जिन अहबाब ने
آج کی اس محفل میں حصہ ڈالا. اللہ جل وعلا سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے. اس خوبصورت مسجد کو تعمیر کیا, اللہ جل وعلا ان تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے. جن جن نیات, جن جن آرزوؤں سے, جن جن حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی خدمات پیش کی, اللہ جل وعلا قبول فرمائے. اور سید پیر نسیم شاہ صاحب رحمہ اللہ کی روح یقیناً محظوظ ہو رہی ہوگی اس مسجد کو دیکھ کر. ہم تو مانتے ہیں کہ ارواح کو اللہ جل وعلا نے تصرفات دیے ہیں. اس مسجد کے بانی ہیں حضرت, اللہ جل وعلا ان کے درجات بلند فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام کی تمام